All right, let's go back to 2 Corinthians chapter 1, verse 12, and we're going to work on the point number 2. Point number 2. The conscience of Paul. The conscience of Paul. 2 Corinteni 1 cu 12, punctul numărul 2, conștiința lui Pavel. Go back to 2 Corinthians chapter 1, verse 2. He says, for our proud confidence is this, the testimony of our conscience, that in holiness and godly sincerity, not in fleshly wisdom, but in the grace of God, he says, we have conducted ourselves in the world and especially toward you. Lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi, cu o sfințenie și curăție de inimă dată de Dumnezeu, bizuindu-ne nu pe o înțelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu. Now, where I want to focus my attention in verse 12 is the testimony of our conscience. That's where I want to focus my attention. Cuvântul pe care ne axăm este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru. Now, I'm going to do so by illustrating this issue about the testimony of our conscience. Aș vrea să vă dau o ilustrație cu privire la aspectul acesta al conștiinței. When somebody truly has a conscience, you don't really have to attack them. You just have to wait and watch it unfold. Dacă cineva are cu adevărat o conștiință, nu trebuie să-l acuzi, ci trebuie să aștepți și să privești cum încetul cu încetul dezvăluie lucrurile. It's the reason why a lot of pastors, Este motivul pentru care mulți păstori, that's the reason why a lot of pastors won't talk about homosexualism, won't talk about divorce, nu vor să vorbească de homosexualism, de divorț and a whole host of other subjects they won't touch. și o grămadă de alte subiecte de care nu se ating. Because their conscience doesn't let them. Pentru că nu îi lasă conștiința lor. They either know they're guilty or they know somebody in their family that they don't want to deal with the subject publicly, even though it's a biblical subject. Fie că ei înșiși să simt vinovați sau au pe cineva în familia apropiată care să fac vinovat de lucrurile alea. And if you evaluate the pastor's diet, his diet, and I'm not talking about the food, I'm talking about the food, the spiritual food that he feeds his church with. If you look at the menu that he's using, dacă te uiți la dieta sau meniul pe care îl oferă păstorul bisericii, there are some issues of conscience there. sunt anumite aspecte legate de conștiință. So I want to relate this story because you'll see how it unfolds in the church. Vreau să relaționez cu această întâmplare pentru că să vedem modul în care se întâmplă lucrurile și în biserică. During the 2002 Winter Olympic Games that were held in Salt Lake City, Utah, in the United States, în cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă din Utah, din Statele Unite, there was a reporter by the name of Selena Roberts who was writing for the New York Times. a fost scris în New York Times un comentariu despre Selena Roberts. And what was happening was there was a controversy as to who had won this particular event. Și a fost o controversă despre modul în care a avut loc acest eveniment. And in this room were 9 judges, okay, who went into this room and what they call standard post-competition meeting. Și au fost 9 judecători care erau acolo la pupitru de, cum îi zice, care dădeau notă pentru competiția asta. So after every meeting, the judges of that event, they'll go to a room and sit down and discuss, and they have to show their sheets of paper, how they scored the event. Și apoi au avut o întrunire cu ușile închise în care fiecare a prezentat modul în care a notat evenimentele din competiție. And in this particular event, okay, in 2002, there was a Russian team by the name of Yelena and Anton. În cadrul acestei competiții a fost o echipă rusă formată din
Elena și Anton. They had been given the gold medal. Ei trebuia să primească medalia de aur. And the audience reacted to that because they felt that the Canadian team, okay, of Sale and Pillager should have won that event. Dar audiența a reacționat pentru că ei credeau că echipa Canadei, formată din Jamie Sale și David Pelletier, trebuia să primească medalia de aur. So the 9 judges went into this room to meet with the head referee by the name of Ron Fenning. Și cei care trebuia să evalueze competiția s-au reunit sub conducerea lui Ron Fanning. So the judges sat at the table and they began to review the individual sheets and how they scored. S-au așezat la masă și au început să verifice hârtiile pe care și-au notat notele pe care le-au dat. So I want you to notice how astute this judge Ron Fenning was. Aș vrea să vedeți cât de absurd a fost acest Ron Fanning. Before he began to look at the details of the scoring sheets for the 9 judges, Înainte de a se uita pe listele de notare a celor 9 judecători ai competiției, he had a piece of paper for each judge, and that piece of paper was it was a passage about honesty and integrity. He just gave it to each one. a dat fiecăruia dintre arbitrii sau judecători ăștia ai competiției o hârtie pe care era notat un pasaj legat de onestitate. And there was a judge by the name of Marie Renee Lagon. Și a fost unul dintre judecătorii competiției numit Marie Reine Legun. Now she saw the piece of paper and she was passing the other papers to the other judges. Ea a primit hârtia și a dat-o mai departe și celorlalți judecători. She looked at a piece of paper and she began to sob. She began to cry. S-a uitat la hârtie și a început să plângă. Now, the head judge Fenning he didn't even ask her a question. Fanning nici măcar n-a întrebat ceva la acel moment. All he did was look at her. Toți au început să-și îndrepte privirile spre ea. And he knew something was wrong because throughout the entire event, he could see that she had tears in her eyes while she's scoring. Și a dat seama că s-a întâmplat ceva pentru că în timp ce nota, ea avea lacrimi în ochi. And even in the meeting, she had tears. Și chiar în cadrul acelei întâlniri, ea plângea, lăcrima. No one had said anything, including the head referee, didn't even ask her a question. Nimeni nu a pus nicio întrebare, nu i-a pus nicio întrebare, nici Fanning, care era arbitru șef. And all of a sudden, this judge, Marie, began to cry out loud, "You don't understand, you don't understand, you don't understand." Și dintr-o dată, acest Marie René Legun a început să explodeze și să spună, voi nu înțelegeți, voi nu înțelegeți, voi nu înțelegeți. Now she said, "You don't understand, we're under a lot of pressure." Suntem sub o presiune groaznică. Now, remember, she's the Russian judge. Gândiți-vă, ea era unul dintre judecătorii Rusiei. And she says publicly, she says, the president of the Russian Federation, Didier, okay, had told her to make sure that she put Russia first. Ea a spus, președintele federației mele, numit Didier, mi-a impus să-i pun pe ruși pe primul loc. What you don't understand, there was an agreement between the Russian Federation and the French Federation. Și mai mult decât atât, se pare că a fost un aranjament între Federația Rusă și cea franceză. Now, she's Russian, okay? She's actually half and half. But the French president of the Skating Association, which is Didier, told her to do this. Ea era jumătate, dar și reprezenta Rusia, dar Didier a fost președintele Franței.
A So fost președintele Federației franceze. the moment she said this, the head referee, Fanny, knew he had to report this to the International Skating Union. Imediat când i-a spus lucrurile astea, Fanning a spus că trebuie să raporteze la, eu știu, liderii federației. Now, Marie, the judge, she began to cry out so loud in the room that they had to put tape around the door so the people outside the room could not hear her. Și Marie Legun a început să plângă atât de tare încât au început să pună bandă adezivă în jurul ușii ca să nu se audă în afară, să încerce să o fonizeze. Now, at first, they were confused because Didier is the president of the French Skating Association and Marie is a French judge. Why would they put the Russians first? Și au fost foarte indignați de ce Didier, care era președintele Federației franceze de patinaj, și Marie Legun, care era din federația asta, vreau să-i pună pe ruși pe primul loc. I mean, not one judge in that room hugged her or even offered to understand it. They treated her with disdain. Nimeni din cameră nu a priceput și au fost reținuți. They left the room, they went to the hotel, and she's standing in the hotel lobby and she's crying. And everybody knew why she was crying. Ei au mers la hotel și ea stătea acolo pe hol la intrare și plângea și toți știau de ce plânge. You see, her conscience had caught up with her. Și spuneau, conștiința a prins-o din urmă. And the whole idea was that later in the competition, so the question is, what was behind the scandal? What was behind the scandal? Întrebarea se pune, ce a fost în spatele scandalului ăsta? You see, if the Russians win this particular event, this would move the French couple, okay, another team, okay, up in the dance competition. Pentru că rușii, I didn't understand, because the Russian, If the Russian team wins this particular single event, dacă rușii au câștigat evenimentul ăsta unic, this would move another French team up in the standings for the dance event. Au pus pe alți patinatori a fi în fruntea evenimentului zilei. Chiar dacă ei au câștigat un punct, ăștia au fost câștigătorii zilei. Now, in the investigation, what happened was, later on, and I remember that when this took place, it was discovered that the French and the Russians had made a deal between them. Și în investigația care a avut loc mai târziu, au descoperit că, de fapt, între ruși și francezi au fost o înțelegere. Now, and so she had to sign an affidavit declaring that she had done this. Ea a dat în scris o declarație cu privire la ceea ce a făcut. And she refused to do to. Instead, she denied everything she did. Și în final a refuzat să nege tot ceea ce a făcut. She made a public statement and said, "I believe with all my heart that the Russians deserve to win." Și mai mult decât atât a ieșit public și a spus, știți, eu cred că echipa Rusiei merita să câștige. The problem was that the other 8 judges vehemently disagreed and believed that the Canadian team should have won. Problema este că toți ceilalți 8 judecători ai competiției au considerat că premiul trebuie să-l ia delegația Canadei. Now, even though she failed to sign the affidavit admitting that she had done this, chiar dacă nu a semnat oficial, i-a admis ce a făcut, the other 8 judges signed an affidavit saying she confessed to that in front of them. ceilalți au declarat
declarat în scris că ea a mărturisit în fața lor ce a făcut. And they took the gold medal away from the Russian team and they gave the gold medal to the Canadian team who had originally received the silver medal. Și s-a luat medalia de aur de la echipa Rusiei și s-a dat echipei Canadei. Inițial, echipa Canadei fusese decorată cu medalia de argint. Now, Maria, as a judge, was suspended for 3 years from judging, and she was not allowed to participate in the 2006 Winter Olympic Games. Maria a fost suspendată 3 ani de la de la evaluarea competițiilor și în jocurile din 2006 i s-a interzis să participe ca judecător, ca evaluator. I share this with you because I've seen this happen in the church. Vă spun asta pentru că văd că se întâmplă asemenea lucruri și în biserică. Sometimes a person's conscience, it's eating them alive and they can't really hold it. Uneori, unele persoane din biserică își dau seama de adevăr, dar totuși se țin de ideea lor. Now go back to 2 Corinthians chapter 1, verse 12. Zi, Paula, care a fost ideea exact? He says, for our proud confidence is this, the testimony of our conscience, that in holiness and godly sincerity, not in fleshly wisdom, but in the grace of God, we have conducted ourselves in the world and especially toward you. From where you 2 Corinthians chapter 1, verse 12. Lauda noastră este mărturia care ne dă cugetul nostru că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi cu o sfințenie și o curăție de inimă dată de Dumnezeu, bizuindu-ne nu pe o înțelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu. Now, what this story is showing that I just shared with you Ce ne spune această istorie care tocmai am împărtășit-o? it shows that the testimony or the witness of our conscience can be very powerful and extremely distressing, especially when we're under conviction. Ne arată că conștiința noastră este foarte puternică și mai ales ne tulbură atunci când suntem convinși de greșeală. And that's what Paul is doing here. He's talking about the testimony of his conscience in this particular chapter 1. Pavel a vorbit despre mărturia conștiinței sale în această secțiune a capitolului 1. Now, I remember when I was in the country of Honduras in Central America. Îmi amintesc când am fost în Honduras, în America Centrală. And I was dealing with a pastor and his wife. Am avut de-a face cu un păstor și soția lui. And the wife was acting rather strange. Soția lui a fost de-a dreptul ciudat. And I happened to be dealing about the issue of marriage in this particular, it was a pastor's wives conference. Și am avut de discutat despre căsătorie în cadrul acelei conferințe a soțiilor păstorilor. Here I am standing in the pulpit, I'm teaching, but she cannot look at me. I don't look at anybody, but I'm just looking all the way around everybody. And typically I walk around and she couldn't look at me. M-am uitat și am văzut că ea nu putea să-și ridice privirile spre mine. Eu de obicei mă uit la tot și chiar mă plimb, poate uneori printre ei. Toți erau atenți, numai ea nu putea să-și ridice privirile. I'm stressing the issue of fidelity. We should be faithful. Am accentuat ideea fidelității, ce înseamnă să fii credincios. And all of a sudden she got up and she screamed. She said, stop, stop. Și la un moment dat ea a început să țipe și a zis, oprește-te, oprește-te. Now, I didn't know she was talking to me. Nu știam ce vrea să-mi zic. But I looked at her and she looked down to the ground immediately. M-am uitat la ea și am văzut că privea spre pământ imediat. And she ran out. Și a plecat. Now, nobody knew what was going on. Nimeni nu știa ce se întâmplă.
Not even her husband, who's the pastor. He had no clue what was going on. Nici măcar soțul ei, care era păstor, habar n-avea de ce să dăm. Everybody looked at him and I looked at him and he went like this. He didn't know what was Eu going on. m-am uitat la el și tot ceilalți și el făcea, nu știu, nu-mi dau seama. So I looked at the conference coordinator and he told me, continue. M-am uitat la ceilalți participanți și am continuat. So at the lunch break, we go into the hotel lobby, headed to the restaurant of the hotel. Și la prânz ne-am dus la restaurantul hotelului And she comes out, she says, can I talk to you? și a venit la mine și a zis, trebuie să stăm de vorbă. I said, of course. Și am zis, desigur. But she grabbed my arm. Dar m-a prins de mâini. I want to have the conversation right there. She says, no, not here. Am zis, putem avea conversația aici. Și au zis, nu aici. Well, I'm not going to the room with her. Nu, eu nu mă duc în cameră cu ea. Oh, that's kind of inappropriate, right? Nu e potrivit, așa? And so I said, we could talk right here. She says, no, no, no. And go to my room. And I said, no, no, no. I-a spus, nu putem vorbi aici, trebuie să vin camera mea. Și am spus, nu putem merge în camera ta. So we went outside to the parking lot. Așa că am mers afară în parcarea hotelului. But she wanted to go far away into the parking lot. I said, no, 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 no. Dar m-a chemat să mergem în capătul ălalt al parcării și am zis, nu. I could tell something was wrong, but I didn't know what it was. Știam că ceva nu e în ordine, dar nu știam ce. And now everybody sees us standing, and I want to make sure everybody sees us standing there, right? That's important. Am vrut să mă asigur că toți ne văd în locul unde stăm. And I said, okay, how can I help you? And she begins to cry, and she begins to confess that she's not been faithful with her husband. Și am întrebat-o care e problema și a început să plângă și să mărturisească faptul că nu este credincioasă soțului ei. I'm listening to her in shock. Am ascultat-o șocat. Because she says she's been unfaithful with her pastor's associate pastor. Pentru că își înșela soțul cu pastorul asociat al soțului ei. All I'm seeing is major destruction for this church. Tot ce am văzut era un mod al distragerii în biserică. Long story short, Ca să scurtăm povestea, I finished talking to her. I prayed for her. am încheiat discuția, m-am rugat pentru ea. I told her, you have to talk to your husband. I'm not going to talk to him. You have to talk to him. Mi-am spus, tu trebuie să stai de vorbă cu soțul tău, nu o să vorbesc eu cu el. And she's crying so hard, all of her makeup is just coming down her face. That's how hard she's crying. It's on her dress. Încât tot machiajul a început să-i curgă pe față. I took out a handkerchief and gave it to her. I said, you can keep this handkerchief. I-am dat o batistă și am zis, poți să o păstrez, șterge-te cu ea. Now, I walk into the hotel and everybody wants to know what's going on. M-am întors la hotel și toți au vrut acum să știe ce s-a întâmplat. You know, you could see everybody standing at the door like this. They want to know what's going on. Okay? Stăteau cu urechea la ușă. And so it was not my position, and I wasn't going to reveal that to anybody. Și nu am spus, nu e poziția mea și nu am dreptul să împărtășesc cu nimeni ce mi s-a spus. We walk into the restaurant, you know, they how you say, I don't know what the word is, but they rented the restaurant. There was no public. It was just for the conference. Și ne-am dus la restaurant, care era un fel de separeu doar pentru cei de la conferință. Now, you know, when you walk into a restaurant and all the pastors and wives in there and everybody's talking, the moment I walked in, everything went silent. Toți discutau acolo la masă, erau păstorii și soțiile lor și când am intrat, dintr-o dată s-a șternut tăcerea. And you know, this is very awkward.
Și știți că asta e groaznic. And it's a big conference room, and I'm at the door, and it gets silent, and the head table is way down at the front, and it's very silent. Și am intrat în sala aceea și dintr-o dată toți de la intrare până în capătul îndepărtat tăcere. Now a man comes up to me to ask me what had happened, and I told him, well, it's not my position to say that to you. And who are you? Bărbații au venit la mine să mă întrebe ce s-a întâmplat și am spus nu este poziția mea sau dreptul meu să vă împărtășesc cine sunteți voi. It didn't get better. It turns out he says, well, I'm the associate pastor of her church. I went, oh, God. What he said? Nu a fost mai bine. He was că the associate el- pastor. Ăla era infractorul. Cel care a venit la el să-l întrebe. El era. I-a spus, zi mie că eu sunt pastorul asociat din biserică. I lost my appetite for lunch Mi-am pierdut apetitul pentru masă. because I'm looking for her husband. Pentru că eu mă uitam la soțul ei And he had to do something with another pastor. So when he comes back, el avea ceva de rezolvat cu un alt păstor și când s-a întors, he comes all the way to the head table to ask me, here's the question. și a venit trecând pe lângă celelalte mese direct la masa mea și m-a întrebat, He said, what did you do to my wife? spune, ce i-ai făcut soției mele? I said, I didn't do anything to her. Și a spus, nu i-am făcut nimic. Yes, you did, because she's crying uncontrollable. Ba da, sigur i-ai zis ceva, fiindcă plâns fără să poată controla. And now he begins to raise his voice where everybody can hear him. Și a început să strige la mine, așa că tot să audă. I said, sir, I didn't do anything to your wife. Și a spus, domnule, nu i-am făcut nimic soției tale. Now, understandably, he's upset, E de înțeles că a fost supărat and he's going like this to me, and out loud, you did something to my wife. și m-a arătat cu degetul și sigur ai făcut ceva soției mele. I said, sir, the only thing I did was to listen to your wife. I didn't do anything to your wife. I just listened to her. Am zis, dragul meu, singurul lucru care l-am făcut a fost să ascult ce zice soția ta, nu să-i spun ceva sau să-i fac ceva. He says, what did she tell you? El zice, dar ce ți-a spus? I said, sir, I think it would be best for you and your wife to speak privately. And I'm lowering my voice, and he keeps yelling. I-am spus, diminuând tonul vocii, ar fi bine să o întrebi tu și ea numai să fiți și să o întrebi So pe I ea. have to ask two other pastors to help me to escort him out of the room. Dar el și-a ridicat vocea tot mai mult și atunci am rugat pe ceilalți păstori să mă ajute și să-l conduc afară din încăpere. And he's yelling at me. El continua să țipă la mine. He is emotionally distraught. Mi-a fost distrus emoțional. Okay? And so we get out to the lobby, and he says, tell me what my wife said to you. Am terminat de mâncat și am ieșit și a venit la mine și a zis, spune-mi ce ți-a zis soția mea. I told him, sir, we have never met before. We don't know each other. I think it would be best for you to speak to your wife. Și am spus, domnule, nu ne-am mai întâlnit înainte, nu ne cunoaștem. Cel mai bine ar fi să mergi și să vorbești cu soția ta. Tell me, he's screaming, what did she say to you? What did you say to her? După la mine. I said, sir, I cannot tell you what she said to me. What I can tell you what I said to her. Nu pot să spun ce mi-a zis, pot să spun doar ce am zis eu ei. Now, in the lobby, he's screaming. Everybody can hear him. Acolo țipa la mine. So I told him,
Și a spus, I told your wife that she needs to confess to you something. That's all I said. pot să spun doar un singur lucru, că am spus soției tale să-ți mărturisească ceva. He falls to his knees A căzut în genunchi and he begins to sob and cry. He went from anger to crying. de la mânie a început să plângă dintr-o dată puternic. I'm looking down at him. Mă uitam la el acum. I have the two other pastors, right? Erau și alți păstori pe acolo And we're going to help him get up. și am rugat să-l ajute să se ridice. Now, the three of us have no idea what's going on. Dar cei trei habar n-aveau de ce se întâmplă. And he begins to confess that he's not been faithful. Și a început el să mărturisească faptul că nu este credincios. What did I get into? În ce m-am băgat? I mean, and he's confessing it in front of these two pastors, and you know, people in the conference room are like this. El mărturisea acum în fața tuturor celorlalți păstori și știți că toți șuleau urechile. I'm telling him, lower your voice. And he says, I can't. And he's screaming out loud that he's been unfaithful. Și am spus, vorbește mai încet, că te aud alții. Dar el a țipat mai tare, parcă, spunând că a fost necredincios. He says, he's on his knees looking up. I've been unfaithful with this woman, this woman, this woman, this woman, and this woman. Am fost necredincios soției cu femeia asta, cu femeia asta, cu femeia asta și cu femeia asta. And the wife of the associate pastor. Did I share this with you before? She's one of them. Da, într-adevăr, era una dintre ele, era și soția pastorului asociat. You know, Sodom and Gomorrah is not looking as guilty anymore. Sodoma și Gomora nu par așa de vinovat acum. A guilty conscience, he couldn't hold it in anymore. O conștiință încărcată, vinovată, nu poate să fie ținută pentru mult timp ascuns. I wish I could tell you that things ended well. Aș fi vrut să vă spun că lucrurile s-au sfârșit bine. Now, I'm there for 2 days to do this conference. Eram acolo 2 zile, trebuia să țin conferință. And in 2 days, there's more than 40 people confessing. Și în aceste 2 zile, mai mult de 40 de persoane au mărturisit. Now, I want you to understand, that had nothing to do with Eddie Ildefonso. Nimic nu a avut de-a face cu Eddie Ildefonso. When Paul says the testimony of our conscience, Când Pavel vorbește de mărturia conștiinței noastre, you know that word testimony is from the Greek word, and it's from martureon. și cuvântul mărturie vine din cuvântul grecesc marturion, And it means proof, it means witness, it means testimony. care înseamnă mărturie, mărturisire. In other words, this is verifiable proof. Cu alte cuvinte, este o dovadă verificabilă. And see, in Paul's conscience, okay, he had the proof of the evidence that he had no skeletons in his closet. Și cu alte cuvinte, el avea dovada clară că nu avea schelete în dulapul lui. There was no reason for him to be ashamed of anything he had done. Nu avea niciun motiv să se rușineze de ceva din ceea ce a făcut. And, you know, and the Apostle Paul is the one apostle who repeatedly talked about conscience in his letters. Apostolul Pavel este unul dintre apostolii care mereu vorbește de conștiință în cadrul scrisorilor sale. So the question is, what is the conscience? The conscience is the soul reflecting itself. It can't hold it in anymore.
Se pune întrebarea ce este conștiința. Conștiința este sufletul care se reflectă asupra lui însuși. You know, the word for in the Greek language for conscience is the word sundesis. Cuvântul pentru conștiință în greacă este cuvântul suneideis. In the English language, when we say conscience, it's the idea of knowing oneself. În engleză, când vorbesc de conștiință, se referă la cunoaștere de sine. You know, even turn your Bibles to the book of Romans chapter 2. Romans chapter 2, and look at verse 14. Și deschideți Biblia la Romani 2 cu versetul 14. And we're told in the Bible that even those people who are without God, they have a written law, okay? They have this innate moral sense of what is right and wrong. They know what's right and wrong inside their hearts. Și aici ne spune că până și păgânii știu în baza conștiinței lor atunci când păcătuiesc. Because even a lot of people who are not saved, not Christian, they know instinctively what is right and wrong. Pentru că până și cei nemântuiți știu instinctiv atunci când nu sunt așa cum trebuie, când sunt îngreșați. Because that instinct comes from God, who's the creator of all men. Instinctul ăsta vine de la Dumnezeu. Listen, I've worked among tribes all over around the world. Am lucrat prin triburi pe întregul pământ. And tribesmen know that you're not supposed to look at another man's wife. Ei știu că un bărbat n-ar trebui să uite după nevasta altui bărbat. You treat her with respect. Ci trebuie să tratezi cu respect. Well, in Romans chapter 2, verse 14, he says, for when the Gentiles who do not have the law do instinctively the things of the law, these not having the law are a law unto themselves. Aici ni se spune că neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege își sunt singuri lege. Look, so we know the first thing, what was behind the scandal. Here's the second thing. The conscience is not infallible. The conscience is not infallible. Al doilea lucru este acela că conștiința nu este infailibilă. Seeing that man has been affected by sin. Vedeți, omul e afectat de păcat, which means that a person's perception of the standard of right and wrong, okay, and the function of the conscience are contaminated and influenced by what? By sin. Asta înseamnă că percepția unei persoane asupra standardului de bine și rău, cât și funcția conștiinței în sine sunt contaminate și influențate de ce? De păcat. There are two phrases that people use all over the world. Sunt două fraze pe care oamenii le folosesc pretutindeni. People say, follow your heart, follow your conscience. Ei spun, urmează-ți inima, urmează-ți conștiința. That's insanity. Asta este nebunie. Follow your heart, Să-ți urmezi inima, follow your conscience. să-ți urmezi conștiința. When we've been impacted and affected by sin, Noi suntem, de fapt, eu știu, împachetați, prinși în păcat. see, the conscience can never be accorded the position of the ultimate judge of your behavior. Și conștiința nu ar trebui să fie ultimul judecător al comportamentului tău. You see, we don't have that luxury to allow our conscience to dictate our behavior. Nu trebuie să lăsăm logica sau conștiința noastră să ne determine comportamentul. At any given moment, every single one of us can sin. În fiecare moment, fiecare dintre noi poate păcătui. Under the right circumstances, we can all fall prey to sin. În împrejurări bune, suntem predispuși păcat. Let me give you a very simple illustration. Lăsați-mă să vă dau o ilustrație foarte, foarte simplă. You can have children line up in a school cafeteria, right? Într-o zi, copiii stăteau la coadă la cantina școlii.
Now, I remember this because we had a Christian school, a religious school, for years Am and years and amintit years. asta pentru că noi avem școli confesionale And the children were lined up, okay, in the cafeteria. și copiii stăteau la coadă acolo la cantină. And at the head of one of the tables, okay, there was a large pile of apples. În capul unei mese era o grămadă mare de mere. And one of our teachers put a note, take only one, God is watching. Și profesorul a lăsat acolo un bilet care spunea doar unul. And then at the other side of the table, right, on the other side of the table, there was a large pile of chocolate chip cookies. Pe celălalt capăt al mesei era o grămadă mare de prăjituri cu ciocolată. And one of our really wise guy students wrote this. Și uitați ce a scris un băiat. He said, take all you want, God is watching the apples. Ia tot ce vrei, Dumnezeu urmărește, se uită la mere. See, our conscience, okay, can be, it's pretty iffy. The conscience is pretty iffy. Conștiința noastră e foarte ciudată. You see, because if it's possible, your conscience and my conscience can excuse whatever we want. Vedeți, conștiința mea și conștiința ta poate să scuze tot ce vrei. Listen, your conscience may excuse you for the moment, Poate că pentru moment conștiința ta te scuză, but you can rest assured God will not excuse you and the teacher is not going to excuse you. dar vei vedea că Dumnezeu nu te scuză și nici profesorul nu te scuză. Look, sin is so deceitful in our lives that, listen, that even our conscience sometimes may not even be aware that we're sinning. Păcatul este atât de înșelător în viețile noastre încât credincioșii pot păcătui uneori fără să fie conștienți de acest lucru. And how much more you and I need to be examined and examine ourselves in the light of Scripture. Cu atât mai mult știind asta, ar trebui să ne examinăm în lumina Scripturii. We have to let God be the final judge of our situation. Permițându-i lui Dumnezeu să fie judecătorul final în situația respectivă. We have to be aware that at any given moment, under the right circumstances, we can fall prey to sin. Trebuie să fim conștienți că în fiecare moment, chiar în circunstanțe bune, suntem predispuși păcat. See, the question is, what voices are you hearing in your head? Întrebarea se pune, ce voce auzi în capul tău? Is it God's voice or is it my own voice? E vocea lui Dumnezeu sau e propria voce? Because if I listen to my voice, I'll justify any sin. Pentru că dacă ascult de vocea mea interioară, pot să justific orice. Let me stop there. Any questions? Opresc aici și întrebări dacă aveți. Okay. Then let's take our 10-minute break. Dacă nu, atunci să luăm pauza de 10 minute.